given back the job. The money, the wealth he was given it back. Si ndio? Unafurahia saa zile mwingine anafanya nini? Anainuliwa. Yule kijana mwana mpotevu alitamani kula pamoja na nguruwe, lakini aliporudi walimkaribisha kwa furaha. Saa zile mmoja wetu amepotea, wakati anaporudi tunamkaribisha na furaha, kwa sababu Mungu ako na sababu na nini na maisha yake. Bwana Yesu apewe sifa. Key number two is brokenness. Having a broken spirit. Kuvunjika. Sometimes we don't have a broken spirit in us. We don't have brokenness. Ndiposa Mungu anatoweka ama anakaa mbali na sisi. When you have a broken spirit in you, the Lord will always be your friend. The Lord will always be there for you. The Lord will stand always with you. Bwana Yesu apewe sifa. Our sisters were testifying here. Maybe that time hiyo job haikuwa yako. Mungu alikuwa anangojea kwa wakati wake ndiposa kuinue. Maybe there is something you are not doing right. Does not matter what it is, but maybe the Lord had not made the chance for you. This is the right time the Lord made, and that's why you got a job. Bwana Yesu apewe sifa. You may go through certain things. Ama unazuiliwa kupata kitu fulani. Not because you are perfect, not because you are right, not because you are not doing the right thing. But maybe kuna kitu ambaye inakuzuia ndio mposa huwezi pata ile kitu. But when you have the broken spirit in you, you will always get what you want in life. Bwana Yesu asifiwe. The sacrifice, when you read Psalms chapter 51 verse 17, the sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart, O God. He will never reject a repentant heart. He will never reject a broken heart. Tunapovunjika mbele za Mwenyezi Mungu, anaonekana na anatenda kulingana na mapenzi yake. The sacrifice you desire is a broken spirit in you to take you through the way, to take you through your job. Unapotoka ukienda pale kazini, you should always have a broken spirit. As a church, tukuwe na broken spirit. Na ndiposa tunapomwomba Mungu naye anatenda. Bwana Yesu asifiwe. When you have a broken spirit in you, you will always learn how to humble. When you have a broken spirit in you, in me, we will always learn how to humble before the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaponyenyekea, our marriages will go far. Tunaponyenyekea, hatutakuwa na mvurugo katika kanisa zetu. Tunaponyenyekea kama nchi, hatutakuwa na whatever is happening right now. Amen. You saw what happened with the Gen Z the other time, kwa sababu we didn't have a broken spirit in us. Kwa sababu ya kujiona I'm the one and nobody can tell me anything. But when you have broken spirit, everything will just go nywee. Bwana Yesu apewe sifa. Itaenda kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. We lack peace because of the lack of one common thing, that is broken spirit in us. Bwana Yesu apewe sifa.